Naam mtazamaji, karibu kwa taarifa zetu za habari za Boss Saa Moja. Jumatatu ya leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi ni wa pili. Nafahamika kama JUDY NGONGODI Kiongo na ananisaidia kwa lugha ishara ni Felix Otieno. Karibu. Familia moja eneo bunge la Jomvu katika kaunti ya Mombasa wamejitokeza kutafuta msaada kwa mwana wao ambaye anakabiliwa na tatizo la moyo na kitovu. Familia hii inahitaji kuchanga shilingi milioni 2.5 ili kufanikisha upasuaji nchini India. Mwanahabari wetu Njeri Masi anatufungulia taarifa zetu. Familia ya Wallace Maina walijaliwa mwana wao Mika, jambo ambalo liliwapa furaha kwani walikuwa wamejaribu kupata mtoto kwa muda ila hawakuwa wamefanikiwa. Nilikuwa kwanza na shida ya fibroids. Nikakuwa nikipata mimba zinatoka. Nikafikisha mpaka 6. Sasa nilipofikisha kama mimba 6 zikitoka hata kuna zenye ilifika mahali karibu ziniue. Nikienda hospitali nikiwaambia nataka labda family planning na wanakataa. Ananiambia wewe hatuwezi kukupa family planning na wewe uko na hizo fibroids, mpaka hizo fibroids mwanzo tudinazo na kudinazo hatuwezi zitoa, juu tuzatoa zikatempa na kizazi. Kila mzazi hufurahia akiona mwanawe ni mzima, ila Wallace na Susan upweke na uchungu mmoja moyoni kutokana na tatizo la moyo na kitovu linalomkumba mtoto wao. Kulingana na madaktari, ugonjwa huu unasababisha moyo kuwa na mashimo na moyo kuwa katika sehemu isiyostahili. Shida ya upande wake wa katikati ambapo roho yake iko kidogo kwenye upande wa katikati, kwa hapa katikati hapa roho, alafu pia roho yenyewe iko na shimo ambayo tuliambiwa kuwa inaweza kujifunga baada ya muda fulani ama baada ya miaka kidogo, lakini sasa tulipoenda iskani ya pili tukaonekana kuwa shimo yenyewe imefunguka, yani inazidi kupanuka, na pia akona tatizo fulani pia la inatoaje kitovu chake ambacho chetu kiko ndani yake imetokea nje, ambao shida yenyewe inaitwa kisayansi omphalocele. Shida yenyewe kuwa ni kama partly ni kama hernia ya matumbo yale. So tulikuwa tunaenda hospitali mbalimbali, lakini mwishowe Kenyatta wakatuambia kuwa mtoto itafaa ama itakuwa vizuri afanye upasuaji nchini India, kwa sababu upasuaji wake ni very very delicate, ama matibabu yake itakuwa very delicate, kwa sababu sio kesi ambayo inaonekana yani tutasema kwa urahisi, yani ni kitu ni very rare case yani, so inataka matibabu kwa specialized matibabu. Ni kwa sababu hii mtoto Mika alipozaliwa ilazimika alazwe hospitalini kwa muda ili kuwapa madaktari muda wa kumkagua na kujaribu kutathmini hali ya ugonjwa wake. Jambo hili halikufanikiwa na kwa sasa ugonjwa huu wa moyo umeendelea kumtatiza na kuenea zaidi. Kuzaa sitaisahau, nilikuwa na moyo siku, lakini hiyo siku kwa saa 6:05 mtoto akatolewa vizuri. Kutolewa ndo pale akasemekana, nurse wakanambia mtoto wako ana shida. Basi nikashtuka, shida gani? Akanionyesha, akanambia ndo huyu, lakini acha tumpeleke NPU, baadaye tutakueleza zaidi. Nikashtuka, akasema ana shida gani? Akanambia usishtuke, mtoto anakuwa tu sawa nini, wewe omba tu Mungu. Akamwambia sawa. Ndo wakachukua mtoto akampeleka NPU, akanishughulikia, kamaliza. Ndo baadaye nikapumzika, ndo akaniambia sasa nafaa kwenda kumwona mtoto NPU. Ndo kwenda kuona mtoto NPU, nikapata mtoto amelazwa kwa zile vitanda vya watoto zile. Ndo kaangalia mtoto, naona mtoto ni kama hapumui, yuko tu ni mapaipu mingi. Nikaanza tu kulia, anasema Mungu ni nini
jaribu napitia. Nimetafuta mtoto miaka mingi, ndio nimempata, nimepitia hiyo, watoto wanatoka, alafu ndio huu sasa nimemzaa, bado ana shida hii. Kuuliza daktari shida, anakuambia wao wenyewe ni rare, wajaiona kesi kama hii, labda YouTube nini. Seka kwa ni ngumu, lakini kwa manasi madaktari wana saa zote nini, encourage nini, usikufe moyo, Mungu kama amekupatia na sababu yake nini. Ndo pale kuomba tu. Ndo pale akakaa, tulikalishwa kama Kenyatta mwezi mmoja wakimwangalia nini. Alizaliwa na hiyo roho haiko mahali penye inafaa kuwa, iko katikati. Sasa kwa katikati wakasema wao hawezi fanya surgery kutoa hiyo roho penye iko aike penye yafaa. Sasa wanafaa ipate specialist. Sasa watafute mwenye anaenza. Ndo pale akafanywa scan nini, kufanywa maskani zaidi, ndo pale akapatikana kumbe hata si roho pia, kwa pale iko mbali pia ina shimo. Kupatikana neo shimo, wakasema lakini anaweza akikuwa inaweza rudi mahali pake. Sasa kusema inaweza rudi mahali pake, ndo wampatie muda wamsome mwanzo. Ndo ile kumpa muda msome, ndo saizi amemaliza mwaka na mwezi. Amemaliza mwaka na mwezi, ndo hiyo tumeenda hizo scan zingine, imepatikana shimo imezidi kukua kubwa. Na ni kama imeanza nyingine pia kando. Sasa imekuwa ni ngumu sana sasa nini. Ndo akaenda kaongea na daktari, huyo daktari mkubwa wa Kenyatta, akaongea na daktari wa nje wa India. Bali ya kuwa mchangamfu, Mika hajapata nafasi ya kuwa na maisha ya kawaida kama watoto wengine kutokana na hali hii, kwani lazima anayemwangalia kuwa mwangalifu zaidi. Kama seasoning, si kila wakati. Sasa unamwona ako active, anacheza kila kitu, ako sawa. Baada ya miezi 2-3 amlali. Waumwa hawezi jua yule mwana wapi. Ukienda kumwambia daktari akwambia sasa unaona hizi situation yako nazo, hatuwezi kukuambia ati ni mali fulani exactly, lakini waumwa tu, yasumbua, yali tuampatia tu hizo madawa nini. Familia hii sasa imejitokeza kuomba msaada kwa wafadhili na wasamaria wema ili kuweza kumpeleka mwana wao katika nchi ya India, mahali ambapo anafaa kufanywa upasuaji. Upasuaji huu unanuia kugharimu familia shilingi milioni 2.5, pesa ambazo imekuwa ngumu kwao kuchanga kutokana na hali ngumu ya maisha wanayopitia. Mimi naomba mtu yoyote yule ana uwezo atusaidie na pesa ama vyovyote vile anaweza tusaidia tu, mtoto wangu hapa tusaidizi. Ndugu zanguni, dada zanguni, mimi naomba usaidizi wenu, sababu kifedha mimi sijiwezi, na tulikuwa tunaomba sababu kule hiyo hospitali tuliyopata tumepatiwa yani tutasemaje, tumepatiwa hiyo ultimatum kuwa hii hela itamsaidia mtoto na kuna chance kwa mtoto ataweza kurudi maisha yake ya kawaida na maisha yake mazuri. So tulikuwa naomba tu kama unaweza nisaidia ama usaidizi wenu. Kwa kawaida mtoto huwa ni baraka kwa kila familia, ila kwa familia hii ya Maina, baraka hiyo imegeuka kuwa karaha kutokana na tatizo la moyo linalomkumba mtoto wao, na sasa wanalilia wafadhili na wasamaria wema kuja kuwasaidia kuchanga hela ambazo wanahitaji ili kufanikisha matibabu ya mtoto wao. Njeri Masi, Runinga ya Boss, Mombasa.
Tukiachana na hayo basi, Garissa, Isiolo, Lamu, Marsabit, Tana River na Turkana ni miongoni mwa kaunti zinazotarajiwa kunufaika na mradi wa maji wa shilingi bilioni 1.2 ili kukabiliana na uhaba wa maji chini ya mradi wa miaka 5 ambao umefadhiliwa na serikali ya Denmark. Mradi huo unapanga kufikia vitongoji 2500. Mohamed Fumba na taarifa zaidi. Kutoka ziwa Naivasha baada ya kutia mkataba wa kaunti zilizo maeneo ya ukame na kupitia mfuko wa dhamana ya sekta ya maji, wafadhili wa mfuko wa Trust Fund. Kwa mujibu wa Elizabeth Matoali, kiongozi kutoka Danida, mpango huo wa miaka 5 utaanza mwezi Julai ukilenga maeneo yaliyotengwa. Denmark is very proud to be part of SWASA, the program that we have launched today. For this particular program, Denmark is going to be investing 1.2 billion, and this comes in addition to at least 3.5 billion. Elizabeth vile alisema kuwa nchi ya wafadhili hapo awali ilikuwa ifadhili kaunti 8 kwa kiasi cha shilingi bilioni 3.5, lakini mpango wa sasa ulikuwa umepunguzwa hadi shilingi bilioni 1.2. Kwa sasa wanalenga kaunti 6 ambapo nyumba 2500 zitanufaika na mpango wa maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani mwao na kwa ajili ya mifugo na usafi wa mazingira. We realize that these communities are increasingly facing shortage of water scarcity, and it's one of the climatic shocks that is coming as a consequence of rain failure. Kwa upande wake, mkurugenzi Daktari Andrew alisifia mradi huo wa maji kwani umekuja wakati ambapo maeneo ya nchi yalikuwa yakabiliwa na ukame. Vile alisema kuwa kwa sasa serikali inafanya miradi 685 ya maji nchini, ikiwa ni pamoja na miradi 3 ya amani katika maeneo ya Turkana, Pokot Magharibi na Marsabit. Wakati huo alibainisha kuwa kulikuwa na haja ya kuongeza viwango vya usafi wa mazingira nchini ambapo ni 20% hadi 40% ikamilikapo mwaka wa 2022. Water is really very key in terms of the Big Four agenda. Water, as you know, has been a major source of conflict, and we've recognized that. In fact, apart from what Danida is doing now, we've built 3 peace dams in Turkana, which are ready in Marsabit, and also in Pokot. And we have 685 projects that are going on now. Some have been completed. Gavana wa Lamu Fahim Twaha amedokeza kwamba kaunti hiyo inakabiliwa na changamoto ya maji na kuongeza kuwa mpango huo wa miaka 5 utashughulikia changamoto zilizopo. Vile aliongeza kuwa miradi ya mahitaji inayoendelea kuzunguka bandari ya Lamu itashuhudia ongezeko la idadi ya watu na hivyo mahitaji ya maji yatazidi. We have a rising population. Some of it is due to natural increase and some of it is due to immigration. People are being attracted by the new port. So the need for water will increase manifold. Mdhamini katika mfuko huo wa Trust Fund, Fred O. Josia, alisema kuwa mradi huo utashughulikia masuala ya maji, usafi wa mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa. Focus on climate change issues, but more particularly in terms of the key issues to be addressed. We are looking at sanitation issues, improving access. We are looking at improving access to water. Nikiripotia runinga ya Boss, jina langu ni Muhammad Mwandau. Mmiliki wa hoteli ya Sonrisa Diani katika kaunti ya Kwale amekadiria hasara baada ya hoteli hiyo kubomolewa kufuatia amri ya mahakama iliyotolewa na jaji wa mahakama kuu ya Mombasa Lucas Lepres Naikuni ikiamuru kubomolewa kwa hoteli hiyo tarehe 17 mwezi huu. Chacha Joseph na taarifa hii kwa upeo. Amri ya mahakama iliyotolewa na jaji wa mahakama kuu ya Mombasa Lucas Lepres Naikuni ilitaka kuondolewa kwa hoteli hiyo ya Sonrisa na Alkan Almuse inayodaiwa kuchukua sehemu ya eneo la Galu Kinondo 50 ambayo ilikuwa inamilikiwa na SK Masharia. Wafanyabiashara wa 511 na afisa mmoja wa mnada Javan Ngunda alisema kuwa walikuwa wakitekeleza agizo la mahakama na kutupilia mbali madai ya kwamba walikuwa wakimnyanyasa mwekezaji huyo wa kigeni na kuongeza kuwa walikuwa na nia ya kuweka mipaka kulingana na maelekezo ya mahakama. Ile kitu tulikuwa tunafuatilia, shamba enyewe
mama yake kulingana na surveyor yake ni 0.9. Alikuwa ameingia pande hii nyingine 1.1. Hiyo ndio tulikuwa tunafuatilia na ndio tulikuwa tunaweka surveyor. Tunaweka border only. Kabomoa area ile tulikuwa tunataka na ndio sasa ndio tuko hapo sasa. Ngunda pia alitupilia madai ya kwamba Macharia alikuwa ananyakua ardhi ya mgeni huyo, kwani ni dhahiri kwamba raia huyo wa Poland alikuwa amechukua sehemu ya ardhi ya SK Macharia. Na huyo mama aliongea mambo mengi. Akasema yeye ni investor, ananyang'anywa shamba ni SK Macharia, na Macharia anafanyia campaign ODM Raila Odinga. Huwezi kusema unanyang'anywa shamba ni SK Macharia ibapo wewe ndio unanyang'anya SK Macharia. Gabriel Musa amemtaka mkurugenzi wa hoteli hiyo Sonrisa Iwona Zeleka kuomba msamaha kwa kudai kuwa SK Macharia alinyakua ardhi yake. Jambo la kusikitisha sana kuona mtu anajiita investor na anaingia kwa shamba ya mtu kwa lazima. Pili, anaenda kwa social media, anataja watu majina. Sisi tunaomba aombe msamaha with immediate effect kulingana na mkatibu wa sheria. Akizungumza akiwa hospitalini baada ya tukio hilo, Zeleka alisema kuwa inasikitisha kuwa hawakutaarifiwa kuhusu ubomozi huo na kwamba hawakuweza kutoa chochote kutoka kwenye majengo ya hoteli hiyo iliyobomolewa. What we managed to build with whole Sonrisa team over 10 years was put down in few hours without any warning, without giving us even 1 minute to take our belongings. I'm left with what I had on myself. Our clients who were at the hotel are still digging in the debris trying to find their passports. Nikiripotia runinga ya Boss kutoka maeneo haya ya Diani, kaunti ya Kwale, mimi ni Chacha Joseph. Na kwengineko, wanaharakati 5, kondakta mmoja wamehukumiwa miezi 6 na mahakama ya Mombasa baada ya kupatikana na hatia ya kukiuka masharti yaliyowekwa kuzuia korona wakati wa maandamano yao mwezi wa 9 mwaka jana, kushinikiza serikali kuwajibikia fedha za korona. Hakimu mwandamizi Rita Amwai amesema kuwa watawasilishwa mbele ya maafisa wa kurekebisha tabia kwa muda wa miezi 6. The first, fourth, fifth and sixth accused persons are sentenced each to serve 6 months probation each count. The sentences will run concurrently. They have 14 days right of appeal, warrants to issue against the second and the third accused person. That our objective as civil society organizations in the coast and in this region will not be intimidated an inch with this sort of judgment. We say it is a clear perspective that we do not agree with that judgment. I know people think acting outside prison is a good thing, but the criminal record has been put on people who stood up for Kenya. Leo wananyolewa hawa, yeye anafurahi, anawafunga, anapata na state. Wakati ataanza kunyolewa atatutafuta. Nikielewa kwanza article 37 inanipatia ule uhuru ama ile right ya kuandamana, kwa sababu ilikuwa kuna pesa imeibiwa ambayo ilikuwa inafaa itusaidie sisi. Judicial independence must come with judicial accountability. Tutasimama kidete kwa pamoja na human rights defenders, kwa sababu tunajua haki, tuko na haki na katiba inaeleza wazi kuhusu haki na kufuatizia pengine kama kutakuwa na ubadilifu wa mambo. We are moving to the court of appeal to suspend that judgment. You cannot get one police officer, and that police officer says rightfully that I was not at the scene where those things happened, and therefore he came to court with hearsay. We were not even aware of the case, and our lawyer wrote to DPP explaining that we were not aware of the case, and she is very easy to issue warrant of arrest.
This double standard on the judiciary must stop. The conviction of our colleagues just shows how this country is retrogressing in terms of, upholding the Constitution as a sanctity of this country. Na katika taarifa nyingine, mbunge wa Lugari Ayub Savula amekariri kuwa wabunge wa Azimio la Umoja hawatakubali wabunge wenza wa muungano wa Kenya Kwanza kusitisha kupitisha kwa bajeti bungeni juma lijalo kwa madai kwamba bajeti hiyo ni mzigo kwa mlipa ushuru. Savula amesema haya wakati wa hafla ya kumkabidhi mamlaka Askofu Mark Kadima wa jimbo la Bungoma. Anita Auma na taarifa hiyo. Savula ambaye ni naibu wa kinara wa chama cha DAP-K amesimulia kuwa kamwe hawataki muungano wa Kenya Kwanza kuzuia bajeti kupitishwa bungeni juma lijalo kwa kile amesema wao wako kidete na kinara wa ODM Raila Odinga mbele uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu. In Parliament we have allocated enough money, 200 billion, under the office of the President to ensure we have a smooth transition and will not allow sycophants from UDA to bring a parallel budget in Parliament. So when you are discussing this budget from next week, we shall deal with UDA and we shall ensure that we defeat them on the floor of the House. Because this is a transition budget and you don't want sideshows of Ruto. If they are promising a hustler budget, let them wait after the general election is when they can make their budget. This is Uhuru's budget. Let him clear his economic agenda using the final budget he has. Aidha, Savula ametaka viongozi ambao wanagisiwa kuhusika kwenye visa vya ufisadi kupigwa msasa na kamati ya bunge na kuzuiliwa kushikilia ofisi za umma nchini kabla ya kukamilika kwa kesi zinazowakumba. If you are holding an office as an accounting officer and there's a mess in that parastatal or there's a mess in that department you're holding. When it comes to Parliament, the recommendation previously was that you should not hold a public office. A public office includes vying for the seat of an MP, vying for the seat of a governor, vying for the seat of a senator. Those are public offices. The recommendation was that you should be banned from holding a public office until you are cleared by the High Court. So we are saying PIC and Public Accounts Committee on the current scandals that are in Parliament, bring those recommendations to the plenary and we shall pass. They should not hold public office until they are cleared by the High Court. So on the issue prevailing in Parliament now, that should be the trend. The report should be done, investigation should be done thoroughly, the report should be brought to Parliament. If you are in charge of an institution where money has been embezzled, carry your cross. We shall recommend and we shall pass as plenary that you should not hold public office. Savula alisema haya Mumias baada ya kuhudhuria hafla ya kumkabidhi rasmi askofu wa kanisa Katoliki mteule katika jimbo la Bungoma Mark Kadima wa Mukoya. Nikiripotia runinga ya Boss, naitwa Miriam Nditi. Na kwingineko, chuo kikuu cha Meru cha sayansi na teknolojia kimeandaa hafla ya baraza la mamlaka ya chuo hicho kutathmini utendakazi ili kuboresha huduma ya chuo hicho. Katibu katika Wizara ya Elimu na Utafiti Simon Nabukwesi amekariri umuhimu wa hafla hiyo. This workshop is actually very important, it's very timely in terms of thinking about access to education, to quality education, relevance of that quality education, competitiveness in terms of empowerment of students through good teaching, good programs and mentorship programs, which are very much in place in Meru University of Science and Technology. They are looking, for example, at public-private partnership. They are looking at implementation of their strategic plan 2019-2024. They are looking at research and innovation, commercialization, and so on and so forth. And they have participants virtually from across the world so that they learn from the best practice in the world to make this university globally more competitive. As the PS mentioned, we have invited other bodies like audit to give us some training on how to make our audits and other finances
management to the standards that is required of the government. How are we teaching? How are we educating our students? How are we doing research? And what kind of relationship, partnership do we need to create so that the Meru University of Science and Technology can be a university of choice for all the stakeholders? Na katika taarifa nyingine, aliyekuwa waziri wa nishati Peter Munyes ameidhinishwa na seneta wa Turkana Malachi Ekal kugombea kiti cha ugavana katika kaunti ya Turkana. Kiongozi huyo ameandamana na kinara chama cha DAP-K Eugene Wamalwa. Ripota wetu Miriam Nditi na taarifa hii kwa undani. Akizungumza katika eneo la Lodwar, aliyekuwa waziri wa nishati na madini John Munyes ameahidi kukomboa jamii ya eneo hilo kutokana na umaskini, kuboresha sekta ya afya, usafiri, kutatua uhaba wa maji na njaa pamoja na kubuni nafasi za ajira kwa vijana. Kiti cha gavana ili tusaidie Waturkana, tutatue shida ya maji Lodwar. Tutatue image ya Waturkana ya njaa ya umasikini. Nikiona hapo Lodwar shida ya maji, hatuna mabarabara, umasikini, kina mama hapa hivi wanafanya kazi ya mboga, hawatapata doloni ndogo ya kuweka maisha yao mbele. Vijana wana kazi. Wazee hapa unaona wazee wengi hata matibabu wana. Hospitali ya Lodwar, mtaniambia kama ni ukweli. Madawa iko? Unaweza kupata matibabu hapa? Kwa upande wake, kiongozi wa chama kipya cha DAP-K Eugene Wamalwa, ambaye pia ni waziri wa ulinzi, amempigia upato Munyes kwa kufanya kazi na serikali na kusema uzoefu wake utamfanya atimize ahadi alizoweka. Na wataamuka wapitishe Munyes kuwa the second governor wa Turkana. Huyu Munyes amebarikiwa sana. Yeye ukitaka kujua serikali itakuwa wapi, angalia pale Munyes atakuwa. Sawa sawa? Serikali ya Kibaki alikuwa ndani hakuwa? Si alikuwa ndani na Wamalwa na Kibaki? Kwa serikali